Good evening to one and all present here. We welcome you all to the 8th INFOBER event, DSC with SREC. So far we've had a number of events held. Those are AI/ML, Android development, AR/VR, web development, cloud computing, cyber security, embedded system, and so many more. So if you want to go through all of those and want to learn about it, it is all there in our channel. Do check it out. So today we have joined here to learn about open source. Open source is something that we have heard about. Even if we do not hear about it much, it is something that we use on our day-to-day life. The browser that we use, that is Mozilla Firefox, and softwares like Python and media players and so many more are open source. Open source is something that we need to know about because it's useful for our programming generation. And particularly to learn about open source software, we are going to learn about GitHub and much more. So to learn about it and to know the working of such softwares, we have two people here with us. One is our very own DSC SREC lead, Simu Chand, and the second is Srinivas. Let us welcome them to show us the working of the open source softwares. Welcome. Am I audible? Hello. Okay, start பண்ணலாம். Yes, Srinivas, you are audible. Okay. நம்ம நிறையா லைக் ஓப்பன் சோர்ஸ் பற்றி நீங்கள் சில பேர் கேட்டிருக்கலாம், சில பேர் கேட்காம இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஓப்பன் சோர்ஸ் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா மித்ஸ் தான் இருக்குது. ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னாலே ஒரு அது என்ன சொல்கிறது, ஒரு தரமில்லாத சாஃப்ட்வேர், ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத சாஃப்ட்வேர், தோஸ் ஆர் பக்ஸ். பட் டிப்பிக்கலாக பார்த்தா ஓப்பன் சோர்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ லைசன்சிங். ஸோ without a delay, let's hop on. So, Simbu, start. Can you all able to see my screen? Yes, Srinivas. Okay. இப்போ ஒரு சினாரியோ, ஒரு ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி போகலாம். இப்போது எல்லார் வீட்லேயும் கிச்சனில் நிறையா பொருள் லைக் கமாடிட்டிஸ் இருக்கும், லைக் சுகர் ஆர் ஆயில் ஆர் சால்ட், அது மாதிரி இருக்கும். அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும். அந்த கண்டெய்னர்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கடைக்கு போகிறீங்க. கடைக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பூனாக வாங்குறீங்க. வாங்கிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஷாப்கீப்பர் பில் பண்ணும்போது சொல்கிறாரு, இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணால் தான் நீங்கள் இந்த ஸ்பூனாக வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு. நீங்களும் வித்தவுட் அ கன்சர்ன், சரி ஓகே இந்த வெறும் அக்ரிமெண்ட் தானே, என்ன ஆகிட போகுது, நம்ம எப்படியோ அதெல்லாம் படிக்க மாட்டோம், சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணிட்டீங்க. அவர் ஒரு காப்பி வச்சுருக்காரு, நீங்கள் ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுங்க. ஒரு ஆஃப்டர் சம் டைம், கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நீங்கள் சரி அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி படித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் போட்டிருக்காரு, நீங்கள் இந்த ஸ்பூனை ஒரே ஒரு கண்டெய்னரில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும், அதுவும் சுகர் எடுக்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நீங்கள் நினைக்கலாம், ஏன் இதை நான் வேறு எதுலேயே போட்டால் என்ன ஆகிட போகுது, லைக் அவருக்கு தெரியவா போகுது அப்படின்னு. பட் யூ மேட் அன் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் யூ சைன்ட் இட். அதை நீங்கள் மீறினீங்கன்னா ஹி கேன் புட் லா சூட் அகைன்ஸ்ட் யூ. ஸோ அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நீங்கள் காசு கொடுத்து வேற வாங்கிட்டீங்க. ஸோ என்ன, உங்களோட ஒரு ஃப்ரீடம் தடையாகுது. அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யூ கேனாட் லெண்ட் தட் ஸ்பூன் டு எனி ஒன். நீங்கள் அந்த ஸ்பூனை யாருக்குமே இரவல் தரக்கூடாது. லைக் உங்கள் ஃபேமிலியிலே யாரும் அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லைக் நீங்கள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு. அதனால நீங்கள் அதை யாருக்கும் தரவும் முடியாது அக்கார்டிங் டு அக்ரிமெண்ட். அப்புறம் அந்த ஸ்பூனை நீங்கள் சுகர் எடுக்க யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த சுகர் அதோட அந்த கண்டெய்னரில் லாஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ அதை எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருது, ஓகே நம்ம அதோட நெக்கை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு சுகர் கொட்டாமல் எடுக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா நீங்கள் பெண்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனால் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா, அதோட ஸ்ட்ரக்சரையும் மாற்றக்கூடாது, அதை மாற்றினாலும் அதை விற்க முடியாது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுறீங்க. ஸோ யூ கேனாட் சேஞ்ச் எனி மாடிஃபிகேஷன் டு தட் ஸ்பூன். இது ஒரு ஸ்பூனுக்கே இந்த நிலைமை அப்படின்னா, லைக் நீங்கள் மித்த பொருள் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்ஸ், பைக்ஸ், அது மாதிரிலாம்
நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அந்த மேனுஃபேக்சர் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு கார் வாங்குறீங்க, அந்த காருக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டிக்கரிங்கோ இல்லை அதில் வேறு எதுவும் ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸோ பண்ணக்கூடாது. பர்சனல் யூஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுவும் அந்த காரை நீங்கள் மட்டும்தான் ட்ரைவ் பண்ணலாம். உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருமே ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ஒரு டாக்ஸியாவோ இல்லை வேறு ஒரு அதுலேருந்து வருமானம் வரா மாதிரி வேறு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? லைக் நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் வாங்குறீங்க, ஸோ யூ ஆர் த ஓனர் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். ஆனால் உங்களுக்கு இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நிறையா நடக்குது. அதுதான் ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர், அதாவது ப்ரொப்ரைட்டரி லைசன்சிங்கில் வர சாஃப்ட்வேர். ஸோ இந்த கிராட்டிஸ் அப்படிங்கிறது லைக் ஃப்ரீ ஆஸ் இன் ஸ்பீச், அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீயாக இருந்தால் இட்ஸ் நாட் அ ஓப்பன் சோர்ஸ். அது எவ்வளோ உங்களுக்கு லைக் இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தான் ஓப்பன் சோர்ஸ். அதுதான் வந்து கிராட்டிஸ் அப்படிங்கிறது, ஃப்ரீ ஆஸ் இன் ஸ்பீச். இந்த லிப்ரே அப்படின்றது தான் இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸோட டெஃபினிஷன்ஸில் சில வேல்யூஸ்லாம் இருக்குது. லைக் இப்போ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரில் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, லைக் இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டபிள் பைனரி, அதாவது அதோட நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆண்ட்ராய்டில் வந்து ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏபிகேவாக வருது இல்லை, நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரில. லைக் அந்த ஆப்புக்கான சோர்ஸ் கோடு வந்து கிட்டப்ல கிடைக்குமா அப்படின்னு தெரில. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரில. பட் லாட் ஆஃப் ஆப்ஸ் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். அதோட பைனரிலாம் கிடைக்குது. நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் திருப்பி கிராடல் யூஸ் பண்ணி ரீபில்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த சோர்ஸ் கோடோட இதாகி உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் வர்றது தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். இப்போ வந்து இந்த ஓஎஸ்டியில் என்னென்ன டெஃபினிஷன்ஸ் லைக் என்னென்ன அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா, ஃப்ரீ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஃப்ரீ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா, இப்போது நீங்கள் அந்த சோர்ஸ் கோடை வச்சு அதில் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி, இல்லையா நீங்கள் அந்த சோர்ஸ் கோடை வச்சு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கிடெக்சருக்கு கம்பைல் பண்ணி யூ கேன் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட். அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணலாம், இல்லைனா உங்களோட மல்டிபிள் மொபைல்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு இது காப்பி பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் ஃப்ரீ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன். அடுத்து சோர்ஸ் கோட். இப்போது ஓப்பன் சோர்ஸில் சோர்ஸ் கோடை சேர்த்து தான் அது ஷிப் ஆகும். ஆனால் சோர்ஸ் கோடில் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிடக்கூடாது, அதில் எந்த ஒரு டேம்பர் பண்ணிடக்கூடாது. அதுலேயும் இப்போ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேர்ஷனோட ரிலீஸ் வருதுன்னா அந்த சாஃப்ட்வேரோட சோர்ஸ் கோட் அதை நீங்கள் கம்பைல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிகாவாக அது கிடைக்கணும். லைக் அதில் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனோ இல்லை அதில் யூசரால் அதுலேருந்து அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமர் நினச்சார்னா அந்த சோர்ஸ் கோடை வச்சு அவர் திருப்பி அதை பில்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இருக்கணும். எந்த ஒரு டேம்பர்மெண்ட்டும் பண்ணிடக்கூடாது. அடுத்து இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் கோட். நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதி வந்து வேற யாராச்சும் யூஸ் பண்ணிட்டு அதில் அவங்க பேர் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்களே அப்படின்னு. ஸோ இந்த GNU GPL லைசன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ ஆத்தர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமுவே ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதுகிறான், அதை வந்து அவன் GPL யூஸ் பண்ணி லைசன்ஸில் வெளியிடுறான் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் அந்த சிமுவோட சோர்ஸ் கோட் யூஸ் பண்ணி வேறு ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிமுக்கு கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கணும். உங்கள் ஜிபிஎல்ல நீங்கள் சிமுக்கான ஒரு ரெக்கக்னிஷன் தரணும். லைக் அதுலேருந்து டிரைவ் ஆகி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த லைக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் அகைன்ஸ்ட் பர்சன் ஆர் குரூப்ஸ். டிஸ்கிரிமினேஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அடுத்து இப்போது அந்த லைசன்ஸ் வந்து மித்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் அவங்களோட டெஃபினிஷன் வந்து சொல்லுது. லைக் ஒவ்வொரு லைசன்ஸிங் இருக்கும் அப்படின்னு. லைக் இப்போ வந்து இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ்னால என்ன யூசருக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸ்னால உனக்கு என்ன இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்துட போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பட் அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த டார் வெப் ப்ரௌசர், அப்புறம் இந்த பிரேவ் வெப் ப்ரௌசர், லைக் வேர்ல்டு முக்கால்வாசி வெப் ப்ரௌசர் வந்து குரோமியம் பேஸ்டு வெப் ப்ரௌசர் தான். அதாவது குரோமியம்ங்கிறது இட்ஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆஃப் கூகுளோட வெப் ப்ரௌசர், அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ். அதில் தான் வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் இருக்குது, கூகுள் குரோம் அதுலேருந்து தான் டெரைவ் ஆகிருக்கு. அப்புறம் மொசில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸில் தான் உங்களுக்கு அந்த டார் வெப் ப்ரௌசர் வந்து
ஓப்பன் அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் நீங்கள் லாட் ஆஃப் லினக்ஸ் இதே எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஒரு இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இது கிடையாது. யூ கேன் டூ வாட் எவர். இப்போ லினக்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கீழே தான் வரும். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்டன் என்விரான்மெண்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா யூ கேன் அதை நீங்கள் தாராளமாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியானதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ விண்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னதான் இதில் அப்பியரன்ஸ் மிஞ்சி போனால் வால்பேப்பர் மாற்றலாம், கலர் ஸ்கீம் மாற்றலாம், வேறு எதுவும் மாற்ற முடியாதுல்ல. பட் லினக்ஸ்லலாம் அப்படி இல்லை. யூ கேன் டெய்லர் யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அடுத்து டிரான்ஸ்பரன்சி. இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னா இப்போது ஓப்பன் சோர்ஸில் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம், அது வந்து சோர்ஸ் கோடோட சேர்ந்து தான் ஷிப் ஆகி வரும் அப்படின்னு. ஸோ உங்களுக்கு மொத்த உலகமுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த சோர்ஸ் கோடில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டேலண்டட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் லைக் டெவலப்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க தே கேன் சி அதில் பேக்டோர் எதுவும் இருக்கா, இல்லை அதில் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு மலிஷியஸ் கோட் இருக்கா, அதில் வைரஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு. இப்போ லினக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஷிப் ஆகி அந்த ரெபாசிட்டரினா அது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதுதான் ரெபாசிட்டரிம்போம். அந்த ரெபாசிட்டரிக்குள்ளே வரணும்னா அந்த ரெபாசிட்டரிக்குன்னு சில மெயின்டெனர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க அதை வந்து பக் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதில் உள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க. இப்போது ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்து அது மாதிரி ஒரு மலிஷியஸ் கோடோட ஷிப் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சோர்ஸ் கோடு இருக்கனால ஸோ தே கேன் வெரிஃபை லைக் இது வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும், நீங்களும் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் என்னென்ன இது யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணலாம். இதே ப்ரொப்ரைட்டரியில் உங்களுக்கு தெரியாது, அது என்னதான் பேக்டோர் என்னதான் டேட்டா ஸ்டீல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியாது, பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு உங்களால் பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சிக்கு. நெக்ஸ்ட்டு செக்யூரிட்டி. ஓப்பன் சோர்ஸோட மிகப்பெரிய ஒரு மித் என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் நாட் செக்யூர் எனஃப் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இந்த ஹெட்டிங்கே அதுக்கு தான், செக்யூரிட்டி த்ரூ அப்ஸ்க்யூரிட்டி. லைக் ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலோ இல்லை டெவலப் பண்ணாலோ நீங்கள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வெண்டார்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி இஷ்யூ சால்வ் ஆகும். இல்லை ஒரு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் நடந்தாலும் அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் குரூப்பில் உள்ள அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் இன்டர்வென்ட் பண்ணி அவங்க சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு முடியும். இதே ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் எனிபடி கேன் இப்போது உலகத்தில் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு மூலையில் இருக்கிறவங்க கூட அவங்க இதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஓகே இந்த கோடை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, இந்த கோடில் இதுதான் ப்ராப்ளம், லைக் இந்த லைன் வந்து இப்படி இருக்குது, இதை வந்து நம்ம பஃபர் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது, இந்த லைனை நம்ம வேறு மாதிரி மாற்றோம்னா அந்த கோடு வந்து ஆப்டிமைஸ் ஆகும், அந்த செக்யூரிட்டி பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும். அதுதான் வந்து செக்யூரிட்டி த்ரூ அப்ஸ்க்யூரிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இன்டெல் 6th ஜெனரேஷன் ப்ராசஸருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு டெரிஃபிக் பக் ஒன்று இருந்தது, அது பேர் MDS அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கிடெக்சரல் டேட்டா சாம்பிளிங். அந்த பக் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் மைக்ரோ ப்ராசஸர் படிச்சிங்கன்னா தெரியும், இந்த சிபியூஸில் பஃபர்லாம் இருக்கும். லைக் அந்த பஃபரோட வேலை என்னென்னா ஒரு ரிப்பீட்டடாக ஒரு டேட்டா வேணும் அப்படின்னா அது கேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த MDS பக்னால என்ன ஆகுனா அது வந்து லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. லைக் தே கேன் பி எக்ஸ்ப்ளாய்ட். அதாவது நீங்கள் கிரிப்டோகிராஃபிக்கு அந்த அல்காரிதம்ஸ்க்கு அந்த கீ ஃப்ரேஸ்லாம் பாஸ்வேர்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்களா கன்வெர்ட் பண்ண, அதெல்லாம் அந்த பஃபரில் போய் சம்டைம்ஸ் சேவ் ஆகிருந்ததுன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஹேக்கர்ஸ் ஆர் அந்த பர்சன் கேன் கெட் இட். ஸோ அந்த பக்கை வந்து லினக்ஸில் வந்து கர்னல் அண்ட் மைக்ரோ கோட் இந்த 2 பேக்கேஜஸ் மூலயமா கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க, பட் தெரியாது. ஏன்னா தே கேன் டெல் அஷ்யூர் நாங்கள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு, பட் ஹவு கேன் வெரிஃபை பண்ணுறது லைக் அவங்க உண்மையிலே இந்த பக்கை சால்வ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த சோர்ஸ் கோட் வந்து வெளியே இல்லை யாருக்கும். ஸோ வி கேனாட் டெல் அது உண்மையிலே சால்வ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. நம்ம வேணால் நம்பலாம் சால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு, பட் ஷியோராக தெரியாது. ஸோ அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸோட ஒரு அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனோ இல்லை ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்டோ ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டாக நடந்துட்டு இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து அது ஒழுங்காக உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது இல்லை ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் கிட் பார்ப்பீங்க. அந்த கிட்டில் வந்து யூ கேன்
ரெக்வஸ்ட்டை புல், அதாவது ஒரு இஷ்யூ புல் பண்ணலாம். என்னன்னா எனக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்மில், அதாவது இப்போ என்னோட லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இந்த உங்களோட சாஃப்ட்வேர் வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் இஷ்யூ புல் பண்ணினா லைக் வேறு யாராச்சும் வந்து அதை சால்வ் பண்ணுவாங்க, இல்லை அதுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நடக்கும். இது வேறு யாராச்சும் அது மாதிரி ஒரு இஷ்யூ புல் பண்ணியிருந்து அதை நீங்கள் பார்க்க வந்ததுன்னா, இல்லை இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவாக இருக்கும், லைக் அது மாதிரி நீங்கள் கூட வந்து ஃபர்தராக கம்யூனிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அதுதான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சீக்கிரம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓப்பன் சோர்ஸில். நெக்ஸ்ட், பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் டெவலப்பர். இப்போ நீங்கள் ஒரு டெவலப்பராக இருந்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஏன்னா இட்ஸ் லைக் சோஷியல் மீடியா. இப்போ நீங்கள் சோஷியல் மீடியா ஃபார் இன்ஸ்டாகிராம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீம் பேஜஸ்லாம் வந்து மீம் போடுவாங்க. வந்து இப்போ ஒரு மீம் டெம்ப்ளேட் வந்து ஒருத்தர் மீம் பேஜ் வந்து ஒரு மீம் போடுறாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டெம்ப்ளேட்டை, உங்களுக்கு ஒரு வேறு ஐடியா இருக்குது, வேறு யாராச்சும் கலாய்க்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு மீம் போடணுன்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் த டெம்ப்ளேட், எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹீ கேன் கிவ் த டெம்ப்ளேட் அண்ட் நீங்கள் அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு சோஷியல் கோடிங் தான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டியில் நடக்கும். அது இட் கேன் கிரேட்லி இம்ப்ரூவ் யுவர் கோடிங் ஸ்கில்ஸ். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து எதாச்சும் பார்க்குறீங்க, இல்லை நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, உங்களோட ஒரு ஹையர் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ரொம்ப நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவர் வந்து பார்க்குறாரு, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடாலஜியில் போடாமல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்க்கு வேறு ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம், சொல்லி கொடுக்கலாம். ஏன்னா தே கேன் வியூ யுவர் சோர்ஸ் கோடில். ஸோ தே கேன் ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. அதாவது உங்கள் கம்யூனிட்டியில் மட்டும் இல்லாமல் அதர் பர்சன் கூட யாராச்சும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் கோடிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கெயின் இயர்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதென்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எக்ஸ்பியோட சோர்ஸ் கோடு வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. லைக் ரிலீஸிங்கில் அது வந்து லீக் ஆகிடுச்சு. அப்போ தான் தெரியுது எக்ஸ்பி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோட சோர்ஸ் கோடு அது என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு. அது வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி ஆனாலும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. இது முன்னாடியே ஓப்பன் சோர்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்நேரம் எக்ஸ்பி வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிருக்காது, இன்னும் ரன் ஆகிட்டு இருந்திருக்கும். ஏன்னா வேறு யாராச்சும் வந்து எக்ஸ்பி இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க, அதுக்கு நிறையா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க, அதுக்கு நிறையா செக்யூரிட்டி ஃபிக்ஸஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அது அப்படியே அவுடேட்டட் ஆகிருக்காது, இன்னும் லிவ்லேயே இருந்திருக்கும். லினக்ஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் வரதுக்கு லைக் இன்னும் 1994 ப்ரெசன்ட் டேட் வரைக்கும் லினக்ஸ் இன்னும் அலைவாக இருக்குன்னா அதோட மெயின் காரணம் வந்து அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸுங்கிறனால தான். நியர்லி 12,000 பீப்புளுக்கு மேலே வந்து லினக்ஸ் கர்னலுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னமும். அதனால தான் வந்து லினக்ஸ் வந்து இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய சாஃப்ட்வேராக இன்னும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் கம்யூனிட்டி அண்ட் பியர் ரெக்கக்னிஷன். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு டிஎஸ்சி கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங்க்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் க்ரியேட் பண்ணி இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க. அடுத்து மொபைல் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து உங்களோட மிஷின் லேர்னிங் இதை வந்து கேள்விப்பட்டு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களை கேட்குறாங்க, அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் கம்யூனிட்டி அண்ட் பியர் ரெக்கக்னிஷன். நிறைய பேருக்கு தெரியும், நீங்கள் வந்து லைக் நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டில் வந்து இன்வால்வ் ஆனீங்கன்னா உங்களை நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் வரும், உங்களை நிறையா பேர் தெரிய வரும். லைக் அதுதான் வந்து இன்க்ரீஸ் கம்யூனிட்டி அண்ட் பியர் ரெக்கக்னிஷன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இம்ப்ரூவ் சாஃப்ட்வேர் ஆன யூசர் அண்ட் பிஸ்னஸ் லெவல். இதுதான் வந்து லைக் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ். இது என்ன அப்படின்னு நான் ஒரு லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சே சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து லைக் லினக்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹேட் ஃபேமிலி. அந்த ரெட் ஹேட் லினக்ஸ், அது என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் என்னன்னா, இட்ஸ் மெயின்லி ஃபார் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் வந்து சர்வர்ஸ் ரன் ஆகிறதுக்கு, அந்த பெரிய பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஸ்டேபிளான ஒரு லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வந்து இந்த ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் கொடுக்குது. ஆனால் அந்த ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் வந்து நீங்கள் லைசன்சிங்கோட தான் வாங்க முடியும். தி வில் ஆஸ்க் யூ ஃபார் சம் 1000 ஆர் சம் ரேட் ஒவ்வொன்றும் மாறும். அதுக்கு வந்து ஏன்னா உங்கள் சர்வீஸ் உங்களுக்கு 24/7 சப்போர்ட் இருக்கும், உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் நிறையா இருக்கும். அந்த ரெட் ஹேட் லினக்ஸில் பயங்கர ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பக் எந்த இதுக்குமே வேலை இல்லை, அது பல நாள் இருக்கும்.
இதே ரெட் ஹேட்ல இருந்து ஃபோர்க் ஆனது தான் வந்து ஃபெடோரா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அந்த ஃபோர்க்குங்கிற வேர்டு வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கிட் செஷனில் என்னன்னு பார்ப்பீங்க. ஃபோர்க்னா லைக் அதுலேருந்து அந்த சோர்ஸ் கோடை எடுத்து அதில் இன்னும் டெவலப் ஆனது தான், அதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்க்கும்பாங்க. இப்போ இந்த ஃபெடோரா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹேட்டோட வேர்ஷன் லைக் 1 something அதுலேருந்து வந்தது தான் இந்த ஃபெடோரா. இது வந்து பியூர்லி ஓப்பன் சோர்ஸ், மெயினாக ஓப்பன் சோர்ஸ் கோல் வச்சு தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதோட வர எல்லா பேக்கேஜஸுமே ஃபெடரோட தான் வரும். லைக் நீங்கள் கேட்கலாம், எப்படி அவங்களோட சோர்ஸ் கோட்லேருந்து ஃபெடரா எடுத்துட்டாங்கன்னா ரெட் ஹேட்டுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக ஆகிடுமே அப்படின்னு. லைக் ஆனால் இல்லை, ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்பான்சர் ஆஃப் ஃபெடரா இஸ் ரெட் ஹேட். ஏன்னா இப்போது ஃபெடராவோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 months ஒன்ஸ் ஒரு ரிலீஸ் சைக்கிள் வரும். அதாவது இப்போது ஃபெடரா 32லேருந்து 6 months அப்புறம் இப்போ ஃபெடரா 33 வந்திருக்கு. அதில் வந்து அவங்க நியூ சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க, நியூ வெர்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க, புது கர்னல் வெர்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. லைக் கட்டிங் எட்ஜாக வந்துட்டு இருக்கும். லைக் ஸோ நியூ இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் டக்குன்னு வரும். இப்போது இந்த ஃபெடரா இப்படி அட்வான்ஸாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கனால ஒரு பாயிண்ட் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபெடரா வந்து என்ன சொல்கிறது, அது அப்படியே வந்து டெஸ்ட் பெட்ராக்காக மாறிடும். அப்படியே ரெட் ஹேட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபெடராவோட ஒரு வேர்ஷனோட சோர்ஸ் கோடை எடுத்து அதில் அவங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி அப்படியே ரெட் ஹேட்டுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் வந்து டெஸ்ட் பெட் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இப்போது ஃபார் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போது ஃபெடரா 32ல் இருக்கிற இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாமே ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது அப்படியே ஃபெடராக்கு அப்படியே மூவ் ஆகிடும், லைக் ரெட் ஹேட்டுக்கு அப்படியே மூவ் ஆகிடும். அதுதான் வந்து டெஸ்ட் பெட்டும்பாங்க. அடுத்து சென்டாஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஒரு லவ் ட்ரையாங்கிள், அதாவது ரெட் ஹேட், ஃபெடரா அண்ட் சென்டாஸ். இந்த சென்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் ஹேட்டோட அப்படியே எக்ஸாக்ட் காப்பி, பட் வித்தவுட் எனி காஸ்ட். ஏன் எப்படி இந்த சென்டாஸ் பாசிபிள்னாலும், ஏன்னா ரெட் ஹேட் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் லைசன்சிங்கில் வந்தனால அவங்களோட சோர்ஸ் கோட் அப்படியே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த சோர்ஸ் கோட்லேருந்து இவங்க கம்பைல் பண்ணி இந்த சென்டாஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இங்கே இன்னும் நினைக்கலாம், சரி ரெட் ஹேட் ஃபெடராவாச்சும் டெஸ்ட் பெட்டாக மாறுது, லைக் நியூ அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பெட்டாக லைக் அப்படியே ரெட் ஹேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஆனால் சென்டாஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸாக்ட் காப்பிங்கிறீங்களே, அது எப்படி அவங்களுக்கு ரெட் ஹேட்டுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ரெட் ஹேட்டோட போர்ட் மெம்பர்ஸில் நிறையா பேர் வந்து சென்டாஸோட லீட் டெவலப்பர்ஸ். ஏன் சென்டாஸ் எப்படி ரெட் ஹேட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, ரெட் ஹேட் எப்படி சென்டாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஒருத்தங்க வந்து நீங்களே ஒரு ரெட் ஹேட் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை நீங்கள் அந்த ஆர்பிஎம் அந்த ரெட் ஹேட்டுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து சென்டாஸில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாலும், இல்லை சென்டாஸை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஆர்கிடெக்சருக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்தாலும், ஏன்னா எக்ஸாக்ட் காப்பி தானே. இஃப் யூ டிட் சம்திங் இன் சென்டாஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் ஒர்க் இன் ரெட் ஹேட் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இந்த 3 இதுக்குள்ளேயும் இருக்குது. ஸோ ஒரு டெவலப்பராக இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் லெவலில் ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி வந்து இப்படி தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம். லைக் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணி இப்படி தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பாப்புலர் லைசன்ஸ். அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கான லைசன்சஸில் வந்து இந்த 6 தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பாச்சி லைசன்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ் தீஸ் அப்பாச்சி லைசன்ஸ். அந்த பிஎஸ்டி கிளாஸ் 3 கிளாஸ் 2ங்கிறது ஒரு வேர்ஷன் மாதிரி அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த பிஎஸ்டி லைசன்ஸ் வந்து ஒரு எந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுதுன்னா, இந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டி, அந்த ஓப்பன் பிஎஸ்டி, அந்த ஓஎஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுது. அப்புறம் வந்து சீஷெல், இந்த முக்காவாசி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே இந்த லைசன்ஸ்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், PyTorch இஸ் யூஸிங் BSD, TensorFlow is using Apache license, and the full Linux, the GNU, it's all comes under GPL. Mozilla uses Firefox. அதோட ஹலோ, அவ்வளோதான். ஓகே. Hello people, how are you? I think thank you Srinivas for that intro. And yeah, without any delay, let's get started. Give me a second, I'll share my screen.
Yeah, I think my screen is visible to you people. So yeah, let's get started. You would have heard about Srinivas speaking about open source and why open source is required. What are the benefits of open source for a developer, for a company? So you would have heard about this and what Git and GitHub is. So for the next 30 to 35 minutes, we'll be looking about what is Git, what is GitHub, why do we need this, and how Git and GitHub helps in the world of open source. Okay, so moving forward, before we get started or before we get to know about what open source is, I mean what Git and GitHub is, first you have to know what a version control system is. So basically our version control system na enna you should have that prior knowledge in order to understand what Git and GitHub is. This entire session would be an introductory session. We'll have demo sessions. We'll show you a few things that you can, the initial setup and stuff like that. We'll show you at the end of this session. And this is gonna be a purely introductory session. So if anyone have not yet started Git, or if you want to know about the Git basics, you could do join in. And if you have any doubts, then and there, do post it in the comment section. It would be answered soon. So let's take an example to understand what version control system is. Imagine you're a web developer, and for example, let's take it like there is a web developer, they are building a website like Amazon, and you take a website like Amazon shopping. So that website development is huge, and they have different versions, they have different changes, and every changes they do certain updates, and during festival seasons they have a different update for their system. So how can a single developer, or how can few developers manage these changes? Definitely as humans we would do mistakes. There might be some typos, there might be some errors in maintaining the versions. So this is one issue when you are a developer, when you get into that world of development. So it is very difficult to manage every versions and to keep track of every versions, to keep track of what changes you have done in every versions. So that is one issue. The next issue, for example, you take for example, you have built a page, and say like you have crossed version from version 5, your company has recently updated to version 6, and now what happens is that your company finds a bug in version 6, and they want to retrieve back, they want to go back to version 4, I mean version 5. So in this case, what does that company do? They can easily identify what was the change that they have done from version 5 to 6 using these version control systems, and they can then find the bug, where the bug is, they can rectify it, and they can go forward. So this is how useful a version control system is. So basically it is to manage your changes that you do in your development and your production stages, and it makes life easier for a developer. If you are a developer, it makes your life easy. It like you can do not you didn't you need not worry about the changes that you have done to your code, because Git is doing that job. Git is actually following the entire code, it's following the history, who has done what changes. So we'll see how Git does that. So before we get started, before we get into Git, you will have to know certain terms, certain important terms that you should be knowing when you get into Git. So in that case, we first talk about the check-ins and trackings. So what check-ins and trackings mean is, because you could see the definition below. So it is like to track the changes that you have done from one end, from one code to the other code, from one update to another update, what changes you have done, and what files have been deleted, or what inside that particular file, what are all the things that has been like what changes you have done. We'll show how that works with Git in the demo session. So that is about the check-ins and tracking. And diffs, you'll have a git diff function. When we go into the demo session, you'll know about that. So git diff it basically identifies the difference between the previous and the current program version of your program. For example, in your first version of program, you would have given, say for example, we do an index page, we do an index.html in version 1, and we give the title, for example, git demo. And in the second version, we update, in the next version we update it, like we say the git demo with the DSC SREC, something like that. So if you want to really know what exactly you have changed between the first version and the second version, Git can do that.
and with that, with what function we do, we require to do that is that git diff. And then branching. This is an important term that you will have to know, branching. So what branching is, basically you will have a mainstream branch, a production branch, or the master branch we call it, or the main branch. So if you want to change something, you as a developer, you don't want to disturb anything that is going correct. You don't want to disturb anything that's going well. So what do you do? Actually, you take a copy of that entire code, you put it in your local system, and then you start working on that. You check it in your local system. Once everything is fine, you would merge back to the branch. You put that code that you have changed back to the final code, and you will replace the code, that the existing code. So this is the basic idea of branching. It allows you to branch out from the main line of development. So that is what branching is all about. And merging, of course, I think I would have covered merging also when I told about branching. So merging is basically that you have moved away from the main production development, the final, the existing code. You have copied that existing code, you're putting it in your local system, and then you're changing your, there are certain bugs, or you're changing some updates, you're doing some updates. And now what you do, you have to take the updated one and you have to replace it with the, what you are, you have to replace it with the existing code. The existing, you have done certain change from the existing code. So this is what merging is all about. And then tagging is also an important term when it comes to a version control system. So what tagging is basically all about is, tagging, it does is you're versioning a particular product for a particular version. For example, let's take an example. Again, we are doing a web page, and successfully you have given the first update. For example, in the first update, you're giving some shopping with dresses, some electronics. This is your first version of, for example, you take Amazon, they started with book selling. So that book selling is your first version. So what do the developers do? They tag that particular code as version 1.0, and then you start updating your code. You take a separate branch from the main code, and then you keep merging it back when the update is done. So again, when you do the next, when you update the next time, you again tag that particular point of time. So what actually happens, what Git does is, actually it takes a checkpoint. There is a checkpoint at every single place you do a commit. You can get to know about commit in the coming slides. So what actually happens is, the Git takes a snapshot. So what that snapshot means is, it's taking a copy of the original code and it's keeping it in its local system. So this is what called tagging. So we are versioning each and every successful commits that we do. So everything happens inside repository. So that is where repository is, basically you can name it as a file. In GitHub, we have a repository. In GitHub, like every single file is known as repositories. Repositories is the place where you put your codes and you export it, or you go to the development side. So speaking about the types of version control systems, we have three types basically: the local version control system, centralized, and distributed version control system. So local is basically you do everything locally in your system. There is, if you are a single developer, if your project is only based on you and yourself alone, you can go with local version control. You do everything by yourself. You branch it out. You do everything locally, remotely, and you can't collaborate with any other developers. Speaking about open source means collaborating with the environment or collaborating with other developers. So speaking about that concept or that ethics of open source, what we move on is basically on centralized and distributed version control system. So we'll dig a deep about centralized and distributed version control system, and then we'll get into Git. So speaking about centralized version control system, what is a centralized version control system means is that you have a main server here. You have a main server with the main repository, and there are three collaborators along with you. For example, here we have named it as PC1, PC2, and PC3. So there are three collaborators for this particular project. So what happens? This is the development, or this is the production that is live. This project is live, means like this website is running live. And what people do, what collaborators, like people working along or developers do, they take a copy of this centralized version. They take a copy of this repository, all the codes, they take a copy and they work in their own system, and then again they update it. So generally they term it as commit and update.
So update means whatever changes you have done, you're updating back to repository, and whatever commit is whatever changes your other developers do. For example, you say PC1 has done update and is updating to the central repository. So what happens in the central repository is that the code has been updated and it's going live, and PC2 wants to work from the code where the PC1 has updated. So what PC2 does and commit and takes the existing version of the code, and it takes the existing version of code and he starts to work. So this is how a centralized version control system means. We have one server, and there are few drawbacks also for a centralized version control system. Means every person have to be online. We'll look about the difference between centralized and distributed in the upcoming slides. So speaking about a distributed version control system, you have one main repository, and what happens is you download the entire repository to your local system. You work with this local system. So what happens, you have a copy of your entire repository in your local system. So you do the update and commit within your local system, and once everything is fine, you do a push to the central or to the main server, which is where the current repository or the current code is being live. So what we call it as, from the server to our local machine, we call it as push and pull, and within our local server we call it as an update and commit. So when we go into the demo session, you will be a bit more clear on how this works. So speaking about centralized versus distributed, or the differences between centralized and distributed. So there are 6 points that I have covered, but yeah, there are a few more points that is there here. So maybe you could, if when you start digging deeper, you will find many differences. So speaking about the learning curve or the initial setup between these both. So centralized is very easy compared to distributed. Centralized version control systems are easy to set the initial setup, and the learning curve is bit fast compared to distributed, because in distributed you will have to learn about certain codes, you will have to learn the commands, you'll have to in the initial setup, because you have a local server, you have another centralized server within the distributed. So what happens here is the initial curve and the setup is easy in centralized. Speaking about the workflow, this is the main reason why distributed version control system is like booming, or is like developing. So the reason is the distributed version control system is flexible enough to work, and it is not necessary that your existing or your developer has to be online in order to share the information from one end to another. The developer can locally do his or her changes and then update it back. It can, even if your next developer is offline, it doesn't matter for you to do your own changes, and then you can merge your branches. So speaking about merging branches, we'll look at in our we'll see that when we do a demo session. So speaking about time and space, what happens is in centralized version control system, the entire code is not being downloaded, or the entire code is not being taken, or is not being downloaded by one particular user or by one particular developer. Whatever changes that he has to do, for example, in a development page, say for example we have 10 HTML pages and corresponding CSS pages, and in the 8th HTML page, in a one division session, there is a change to be needed to be done. So what the first developer does, he takes that code alone, he changes and he puts back. He is not allowed, or he cannot download the entire code. So which means that the workflow is bit easy. The time and space complexity, or the time taken to do the update, is a bit easy in centralized, whereas in distributed they have to download the entire code. So when the code or the project is big, the data is big, or the space occupied by that particular project is big, obviously it will again replicate it in your local machine also. So what happens here is the time and space is being used more in a distributed system. So speaking about server crashes, this is one main or the most interesting and most advantageous with distributed system. For example, your main server crashes in centralized version control. If you could see the centralized version control here, there is just one single main repository, and these three users are not downloading the entire repo. They are just downloading a part of their code and they are working. So what happens here?
If the server crashes or if the data here is being lost, then obviously your entire data is lost and there is no backup. But that is not the case with distributed, because the entire repository is being copied by either one of these three developers. So even if the server crashes, or even if the server is being the data in server or the any issue happens, also these three, either one of these three developers will have a backup copy or will have a copy. So this can immediately be pushed to the main server, and any server crashes also, there is always an update and there is a backup and distributed version control system. So that is all about the server crashes. And speaking about privacy, yes, centralized, if you want your project to be private, you care about privacy with your code and you think like that, centralized is your go-to option, because they don't download the entire code. So a part of the code is being downloaded, changed and modified, and again updated back to the server. So in that case, like centralized is more advantageous. But in distributed, what happens, the entire code is being downloaded by every developers, the entire repository is being downloaded by entire developers. So the privacy, if you're a person who cares about privacy, then that is not your choice for distributed. And these are few examples. We have Subversion for centralized version control system, and Git is actually a distributed version control system, which we'll be looking in depth or in deep in the coming slides. So this is the trend for distributed versus centralized version control system. I recently took it from the Google Trends, and you can clearly see that distributed version control system has an upper hand compared to a centralized version control system, mainly because of the developers. From a developer point of view, distributed can be more advantageous and can be more easy life for a developer when it is a distributed version control system. So yeah, we are coming to the main topic, Git and GitHub. So the basic difference between Git and GitHub is nothing, but Git is a version control system. Git is a software that has to be installed in your system and you have to use. But GitHub is a cloud-based hosting service. What do you mean by cloud-based hosting service? Is all these GitHub repository, if Git is there, you can do it locally. But if you want 2 or 3 developers to be engaging in one particular project, you need, obviously the word cloud comes here, because to communicate between one and another developer. So that is where GitHub comes into play. So yeah, this is the basic working model of Git. For example, there is a user and there is a user A and user B, and they are working on a project, and both the systems, Git has to be downloaded. Git has to be locally installed in both the systems in order to transfer details between those both. So this is how the Git works. Basically the software has to be downloaded by both the users. But speaking on Git, there is one particular reason why Git is having an extra upper and compared to other users, or compared to other version control systems. So what actually happens is, in other version control systems, the change in code from one version to another version, or from one commit to another commit, what are all the changes? They name it as the delta change sets. So what happens, other version control system, they have an entire backup of that entire the change in code. So for example, if the change is vast, obviously the space occupied by that particular code is vast. So what Git has done, the interesting part in Git is not taking the copy of those files, but alternatively Git is taking a snapshot. So copying or duplicating a folder is different from taking a snapshot of a particular folder. So what snapshot is, we'll have an overview of what snapshot. So take an example, you have a file 1 as hello. Okay, the content in file 1 is just hello. So once you create this file and you create it, obviously what happens, this file is being stored in your system memory. And now what you're doing, if you copy this file 1 in another place, what actually happens, another space would be created. But what am I doing here? I'm taking a snapshot of this particular file, snapshot of this file 1, and I'm pasting it again. So what happens, this file also would be pointing to the same system memory. It is just that when you edit this, there would be an extra system memory added. So what actually happens here is, if you copy,
the same area in the area வந்து அப்படியே உங்களுக்கு duplicate ஆகும். The space you use would extend again, it will double. But at the same time, when you take a snapshot, you have another pointer. A pointer is pointing to the same system memory. This is what snapshot means. And now you could ask, okay, if I make a change in this, how would that be tracked? If you have a question like that, idhil na change panna, how would that be tracked? If you ask me that question, we'll look at that. So I'm changing the content here. I'm changing from hello to I'm adding a hello world in this file. So what happens? This particular area in the main thing has been changed or has been added. So what happens? Another system memory pointer is being added to this particular file, but only to this change is being added, not the entire system memory is not being copied. So what actually happens here, there is a lot of space is being consumed, a lot it's being saved, and if you see in depth of the hardware side, the processing is being more fast. So again, you create another new memory. Just give me a second, I'll put my laptop in charge. I think it's running out. Okay, sorry for that interruption. So yeah, speaking about snapshots, so what actually, there is a lot of space being conserved. There's a lot of space being conserved when it comes to a snapshot compared to copying an entire file. So that's about snapshots. And how Git works, or what is actually Git all about, GitHub all about, is you have a user A, you have a user B, you have a user C, and all three have Git. But if they have to communicate between one another through a cloud service or through a cloud service, what happens is this all three are connected to a main repo called GitHub. So the main development repo, or the live code that's been running for your development, would be in GitHub, and any change they have to do, they download the entire repo. Same distributed version control systems workflow happens here. So this is the basic overview about Git and GitHub. And I think it's enough of we speaking about the theoretical aspect, and we'll get into the live session. So yeah, initially for people who do not have Git or GitHub, you could install it. For Windows, you could go to the official website of Git and you could install. Since I am a Fedora user, Linux basically. So what I do is I'll open my terminal. I think my terminal is visible. All right, I think my terminal is visible. So what I do here is, let's have it this way, so basically what I do, first you give a sudo dnf install git all. So this is the command a Linux user or Fedora user uses. If you are a Linux user, you would do an apt get instead of dnf. So you give so for me, I already have installed git in my system, so I need not install it. So just to verify if your Git is working, is everything fine, just give git hyphen version. So if you get this output, if you get any version, whatever you have downloaded, if you get that version, it means Git has been installed in your system. So this is how you check if Git is installed in your system. And then we do with certain initial setups, like initially when you start a GitHub, when you install, there are certain configurations that you have to do for your easy working. So what are all the configurations that we do? So basically, before we get started, I have already set my configurations. So I'll just show it to you, and then I'll move forward. So we have a git config list. So if you could see, I have set my username as my username, Simuchan, and I have my email, and then I have my default brand set and what editor that I want to use. So how do you actually set these values is, you give a git, you give config -- global, and then you give user dot name, and you could give your name, whatever name you want. For example, if I'm Simuchan, so I put Simuchan as my name, and I give enter, it would be updated here. It will be updated. The same thing goes if I give email.
the email, you could give your email here. So what are all the things you have to do for initial setup? Initially you will have to give your username, your email, what editor you want to use. So if you are a Linux user, you would prefer Vim or Nano, you could go with Nano, or Emacs is also available, you could use that also. So what actually happens, you can pre-configure your editors, what editor you want to use when you're configuring these things. So this is about the setup, initial editor setup, and then the branch name. So I mentioned about the branches and merging and branching out from the main development area. So what that means is like, your default branch, what default branch you want to give. If you look at my setup, you could see here I have init default branch. Actually, if you want to know where these setups are being copied or where it has been saved, if you give git list -- show origin, you give enter, you could see here where actually my git config is being stored. So for a Linux user, it would be in his home directory. In his home directory, there would be a hidden file with git config. So if you want to actually view that folder, you could give git config, and you could see here these are my initial setups. So about allies I'll talk later. So these are all my initial setups. My editor, I want Vim to be my default editor. My default branch, since it was master previously, but in the recent update it's been main. So my default branch, what it has to be, and my name and username. So basically this is the basic initial setup that I want, that we have to do. So speaking about the initial setup, this is the initial setup. You do your username, email, your editor, your default branch, and you could view your configs, what configs you have been put. You can view it in the git config. So moving up next, I told repositories. So what repositories basically means is that the file where you use to for your development purpose. For now, you could go a git in it. We do a git. Yeah. Okay, I'll create a file git demo. I give an ls, I can see a git demo file is being created. So I go cd and I go into git demo, and from here I give git init. So what happens when I put a git init is, you could see initialized an empty git repository in your. So this is meaning the local control version system that I mentioned previously. So I'm locally creating a repository in my local system. So if I give ls, oops, you should see a git file here. But what actually happened is, there is a hidden git configuration file that's been created. So what you could, if you want to view it from your terminal itself, you give ls hyphen, yeah, and now you could see there is a git file that's been created. So this is where the basic configuration and all the backend works that git does is being saved here. So we'll do one, we'll create a readme file, or we'll create a text file. So we give echo this is demo, and the file name should be readme. So what actually happens, you do an ls, you could see there is a readme file here. The readme file has been created, and once if you want to see what actually is inside that readme file, you do a cat and give readme. You can see this is the content available inside readme. And now you check gits. There is a command called git status to check how your work has been if your work is being checked, or if your work is being monitored. If you want to check, there is a command called git status. So I give a git status, you could see on master branch. So that's the main branch that I mentioned. No commits yet. There is a file that is being untracked, which means we have not yet added the readme file to the git. So how do you do that is, you could always, when there is an error, they give you a solution here itself. Use git add to track. So what we basically do, we do a git add and we put readme
And now what Git actually does, Git starts to track that particular readme file. Again, if you create a new file in this directory and you try to again put a Git status, you will again see there is, I'll show you, we'll give a vim test, just save it with test. And again, I say a Git status, you could see changes to be committed, which means the Git is tracking this readme file, but this file test is not yet added to Git. So Git will not record, or Git will not have track of the versions or track of codes or contents inside this test. Rather, it will just track this readme file. So how do you again add? We do again a Git add and give the name test. It would be added, but we're not doing that for now. So we'll just we just remove it and do an ls. We just have readme file. So what we do now, the Git has been tracking this readme file is being tracked by Git. So we do a Git commit, and then what we do, we say -a. -a means every file that is being tracked by Git should be copied, should be committed, and we have to always give a message. So what the it's called a commit message. What the commit is actually about, short description that is going to mention that. So we will name it initial commit. We'll give it an initial commit. So you could see here, created initial commit is the message of the commit. And if you want to actually see what is happening or is it done properly, again give a status, Git status. You could see nothing to commit, working tree clean. So what working tree clean is actually about, like every file in that particular is being committed and it's been modified and there's nothing yet to be changed. So now let's play with this. We go back to Vim and we'll get into README. So we will do, we just add another line here, demo of Git, and then we save. So now if you give a Git status, you could see README is being modified. So which means the Git is tracking this entire file. There is a change. So I talked to you about the diff, Git diff. So if I give Git diff and I give read, you could see what is the change that has been happened. Initially, it was when the previous commit, the previous successful commit was Git, this is demo. And what I recently added is this is demo of Git. So what happens? So again, what I should do, basically, I have to add this to the Git. So I do a Git add, a read, and then I do a Git commit, -a -message, and we'll give readme update, and we give an enter. You see readme update has been updated. And now if you give Git status again, you could see there is nothing. So what we have done, we have created, we have modified, and again we have checked if it is committed and if everything is good. So now we have done quite a few processes. We have done quite changes. So what if you want to see what has happened previously or what actually happened before, Git actually provides you an option of Git log. So if you give Git log, you can see what are all the commits you have done. So the initial commit, who has done, the author, Simuchan, his mail ID, and the date of commit and the time of commit, and what was the message he gave. And if you could see what this random numbers are, this is called a checksum number. So every time you do a successful commit, what Git does is it takes all the contents and the file names, everything, and it does a checksum, and that value is basically this, the BFBA, the checksum of the entire thing. And in which branch we are, since there is only one branch that we are working now, so this is a master branch. So what I have, if you can play with log, actually there you can do some pretty looks. So I talked about alias. Alias is basically a custom command that we can give. For example, I'll show you git look. So git look is nothing but I have used a pretty command here that would be, I'll show you in the config file. I mentioned about the alias. So that is what
the look is mean. This is a custom comment that I have created. So what it does, it shows the checksum, it shows the author, how many minutes ago that it's been updated. So if you want to look, if you want to know what this command is, we go git, sorry, vim. Okay, so if you could see here, there is an alias, which means this is a custom command that we are doing. And what I have done, the look is equal to log, which means before this a git comes, git log pretty format. And what is this format? There are many format identifiers in log. You could check out the official. Obviously, if you have any doubt, you go back to the official. There's a Git Pro book that has been available. When you download, you can see it. So what I actually do, I put a checksum value. What is the checksum value? The author, the time of author, and subject, which means what comment he has been given. So you could play with git log, have a look at the session. You could have a look in the official Git book, so you can know what you can play with Git, the Git log. So yeah, we saw about git add, git commit, git status, git diff, staged, and what are all the pretty things that we can do. And you can actually do a graph also with, you could see this command, log pretty, the same thing that I have done. But if you give a hyphen graph, it shows in like the ASCII graph thing that we see, you get in that fashion. So speaking about, next we go with git remotes. So what git remotes is, actually you're moving away from bands. It's similar to that. So if you could see what are all the git remotes that we have, you give. So what happens is there is no git remote basically available. So when we get into GitHub, I will show you how this git remote works. But these are the basic codes that you would want to know about the git remotes. So yeah, we would share this PP presentation with you. You can have, again, you can come back and have a look at this. Once we go, when I talk about the GitHub, I'll come back to git remotes. And yeah, git tags that I mentioned is all about the versioning. So let's take it a bit deeper. We would do a vim. We'll do index.html. We just do a basic, we'll put a basic command. I have already prepared it for you. Just give me a second. Okay, cool. So what I do, I paste it here, and then I'll comment the style sheets. So put insert mode, and okay. So this is a basic. We put an image and then we put a H1 tag. So if you want to know about, taking this chance, if you want to know about web development, we have already done an INFOBER session on that. Please do have a look in our YouTube channel. I just put a basic HTML file and I save it. So I give an ls, which means that there is a readme file, there is HTML file. So now if I give, okay, let's clear this up, and then we'll give a git status. We'll give a git status. You could see there is a file that's been untracked. So what do we do when a file is untracked? We give a git add index.html. And now you give git status. You could see it's been committed. You have to commit this. It's been added, which means it's been staged. And now we have to commit this particular file. So what do? We give git commit hyphen. We commit every files, and with a message index file add. All right. So which means that now the change has been done. And now what are we going to do is we are going to tag this version, which means this is a successful, this particular function is running successfully. There is no error, there is no bug. So we are versioning it as we are versioning it as version 0.1, or version, we name it version 1. So what actually happens, how do you do that? There are two ways you could do a tag, or you can version a particular file. So one is the appended version, which means like you could give a git tag hyphen a the version, and then with what message, basically you could do that. Or you could do a shorthand one with git tag version 1.0. So how do you actually do this?
for now we'll go with the shortened version. We'll go tag and then version 1.0. Okay, and now we'll again go git tag, and now you could see that there is a version 1.0 added. So what this actually means is this, that is, the git takes a snapshot of this particular thing and it versions it as 1.0. all right, and then you could see the versions if it the is being added or not. So now what we are doing now, the company is planning to change the title of the, let's change the title of the index file. So we get into, we get into index file and we change the title as 101. And what do we do now? We think that git status, we have to check the git status, and it says that the file has been modified but not yet added. So we give a git added index file, and then we give git commit hyphen or hyphen message index update. Okay, so index file has been updated. Now this is a separate version. So what are we going to do? We are going to version this particular file. The current snapshot is going to be termed as version 2.0, just for the sake of this demo. So what we do a git tag, we do version 2.0, and what happens, the version has been done. So how do you verify it? Give a git tag. You could see there is a version 1.0 and there is a version 2.0. So what now, at currently you are working on git 2.0, the latest version you're working. So what if you want to go back to version 1.0 and you want to make that as the main branch? For example, in developments, you do that you create a new update and you release that update and you suddenly find there is a bug there and again revoke back to the previous version. So how do you actually check that? You give a git checkout and version 1.0. So you could see that it actually gives a warning that you are actually now switching to version 1.0. So now I give vim, I'll give index and go. You could see we have just git and GitHub. But if you remember, we changed it into git 101. When did we change that? We changed it in the version 2. So what actually happens? Now you could verify that. So what do? We get back to version 2 and we do vim index, and you could see here there is 101, which means you're the version at that first version. So you can actually move back and forth with the versions. So that's about the git version that you want to know. And if you want to delete tag, or you don't want to have that particular version, you just give git tag -d and you give the version. So we'll do it with version, probably I think we can do with version 1, version 2. So git tag -d version 2. Okay, so you could see deleted tag version v2.0. So now you give git tag and you check there's only version 1.1. So we have successfully deleted a git tag. So moving up next, we have git branch. I was speaking one important topic. So if, again, to view what all the branches you currently have, there is just one branch called master, and this is the only branch available for you right now. So for example, you could we'll create a new branch. So we name it git branch. We put it as, it's a test branch. So basically, before we go live, there would be before the code is live, there would be a testing people to test that particular code. So we'll have this branch as that. And now if you actually check how many branches are there, we go git branch. You could see there is a test branch and there is a master branch. So this is how you create and you check whether if that is available or not. And yeah, I told you could play with git log also. So you could do this one line decorate. You can do all the stuff with git log. I encourage you to go to the official website and check about that. So merging, I mentioned about merging also. So now what do? We are going to, like, switching back is again same. Git checkout is the same code that we use for switching back between versions, switching back between branches, remotes, anything you do git checkout. So we do a git
we do a git checkout and we go to test. So yeah, in every Linux terminals you don't get these fancy looking things and all. You could go with Powerline. So if you see here, there is it shows like currently at which version, I mean which master we are. So if you give, so what do we do? Let's edit the index file again with this, some other information, and we are going to merge this testing with the master branch. So how do we do that? We again go into vim index, and let's do with, oops, sorry, DSC SREC. Okay, there's this particular change, and yeah, we just do this change. Okay, now you give git status, you could see this file is being modified, but it is not yet committed. So again, all over, what do? We do a git add, git add with the name, and then we do a git commit all, git message title update. Oops. Okay, so what happens? This has been updated. Now what we are going to do is, we feel that this is the code that we have to update in our main branch. So what we do, we again go to our main branch. So git checkout master. So now if you could see here, we are in the master branch. And what do we do now? You could when you go ahead, I think merging. Okay, I'll speak about this later. So you do a git merge test. So you could see here, it's been updating, the checksum is being generated, and what has been merged, like you could see what is being merged here. If you give git log here, you could see title update. Actually, where did we do the title update? We did the title update in the test branch, which is nowhere related to the main branch. But what happened, since we merged the test branch with the main branch, what actually happens here is the logs from that branch has been transferred here. So now you could see, we do and vim, and we can go index.html. You could see with DSC SREC has been updated in the master branch. So this is how you deviate from the production line. You do the changes, you check your changes in the local repository, and again you bring it back to your main branch. So this is how the branch works. So let's move to the slide. I'll show you how it actually works. So say for example, how the branching works, or how the versioning works with Git. So say for example, you created a file here. Okay, sorry. So this was the initial. C basically means a commit. So commit 0, commit 1, commit 3. So every time you commit a particular code, a pointer would be pointing to the previous successfully committed file. So what happens currently, what is the latest one, that the master branch will be pointing out to the latest one. So once you create a new branch, so I have created a new branch called test. So since initially we did not do any update, so what happens, both the pointer of test branch and master branch would be pointing to C2 only. So what happens now, we are doing some alterations, like we change the index files title in the test branch. So what happens, another checksum is created, but master is nowhere related to this checksum, only the test is being pointed towards this checksum 3. So since we tested and we see everything is fine, everything is good to go, what do? We then merge it again. What merge actually means is, this is what merging. So both the test branch and master branch, both would be, like if you see the previous window, you could see master has been pointing out to C2 because we deviated from the production line with the test branch. So this test branch is being the C3, the commit 3 is being modified by is being monitored by test branch. So we see this is good and it's good to go from the production line. What do? We go back again and then we merge it. So merging happens, and this is what happens in merging. So we actually merge it with this. So this is about the Git working with branch. So now what do we do is, I'll go a quick show with
I'll go to my GitHub repository. So this is the GitHub page that I told. So we just saw the basics of an overview of Git. You could actually, there are many more that you could go and see. There in-depth concept how Git is, how you can configure Git to your server, how you can how can you configure it to your own wish, how could you log, all the stuffs are there. You can go in depth, but this is again an overview. So you go to Git. I think most of you would have had a GitHub page. So go to a GitHub page and we create a new repository. So let's name this repository Git demo. We give a Git demo, we add a readme file, and then public. Okay, sorry, I gave it in the description. Okay, so then we create, this is how you create a repository. So once you create a repository basically means a file, for example. So for now I have a pre-cooked, okay, sorry for that. I have a pre-cooked one. So we'll upload the same index.html that we were working. We'll upload that. So yeah, we do that. Yeah, I think it's been done with the upload. So it's processing. So what are we going to do for the next probably I'll take 5 minutes. Hope I'm not boring you people. 5 to 10 minutes. So yeah, what are we going to do? We are going to clone this repository to our local environment. So basically I told you we are going to, you can clone, this is how the GitHub works. This is how the distributed version control system works. We are going to clone this repository, which has an index file and a readme file, to my local system. And I'm going to change within my local system. I'm going to branch it out within my local system. And again, I'm going to merge it. And then the updated one, I'm sending it back to this GitHub with a different branch. And again, I'm going to merge it with a pull request. So that's what we're going to do for the next 5 to 10 minutes, probably. So how do you clone code from GitHub? Is basically you copy this code here and you go back, and let's clear this. We'll give a cd and give an ls. Okay. ls. So let's create another directory. So we'll do sorry. Okay, I think it'll take time to delete. We'll create a new file. We'll name that as test. Okay, so now we'll get into, so cd basically means you're going into that directory. So we go into the directory test. So you can see there's nothing here. I do an ls, there's nothing into this folder. It's an empty. So what do? We do a git clone, and we paste what we copied. We paste this code here. We paste it and you give enter. So you can see cloning into git demo, and now you give an ls. You can see a folder named git demo. So which means that Git has already been initialized and it's already been tracking what's happening inside this, what's happening within the files. So we'll get into the Git demo session. Yeah, previously in the Git session that we did locally, we would have had a master branch. So instead of master here, it's been main branch. So with the recent update, they have changed from master to main. So it's going to be main branch here. So what do? We give a git status status. So you could see there's nothing to commit, and you give an ls. You could see there is an index file and there is a readme file. So first, what we are going to do, we are going to edit the index HTML. We are going to title it Git and GitHub 101. Okay, so this is what we are going to do, and let's save, and then we do a git status again. You could see the git status here, it's been modified but not yet committed. So do a git add index.html, and then we do a git commit -a, and now I'm not giving any message. So you remember in the configuration file we set a default editor. So this is where that editor comes in place. So I just give an editor. You could see a new window,
Vim editor opens and it says we have to enter the commit message here, and once we save, it will replicate here. Basically, the previous time what we did, we just gave a -m argument and we typed the message there itself. So you could do here itself index. Yeah, as far as Vim is considered, if you have to start typing, you have to go into the insert mode. To enter the insert mode, you just type I, you can go into the insert mode. That's how the Vim editor works. So index title update. Okay, and to save and quit from a file, you type escape, you give a :W to write and quit. So you write the thing, whatever we have edited, you write it in that file and you quit the file. So basically it's done, we have write. So what happens here, you could see the commit message, index title update. So now what are we going to do within our local system itself? So we'll do a git branch. You could see there's only one main branch. So what we are going to do now is basically we are going to branch out from this main, within our local server, we are going to branch out from this main version. So what we do, I think the same procedure that we did before. So git branch and we give a name test. All right. So now we go into test. So you could see here we have been switched to test. And now what we are going to do is we'll do a Vim we do a style sheet and give enter, and then I think I already have that also cooked up for you. So go into insert mode, paste, and again, if you want to know about web, you can get into our YouTube channel. There's also an INFOBER session on web also. So now it seems like style sheet has been added. We'll do a git status again. We do a git status. You could see untracked files. System.stylesheet.css is untracked. So what are we going to do now? Same git add style sheet, and then git commit -o -a for every file inside the style sheet, and -m for the message. So styles added. Okay, so we have committed, and what are we going to do now? We are going to come back to our main branch within our local. So we are getting back to our main branch, and now we are going to do a git merge with test. So what we have done, we moved out of our local branch, within our local, we moved out of the development branch, we created a new style sheet, we checked it, and then we added. So if you see, 53 lines have been added. That's what these plus means, and 53 lines has been added. So if you have to verify this again, we have our very own git log. And if you could see here, you can see style added. Actually, where did we add the style? We added in our main branch, the local main branch, and we transferred it from the test branch to our main branch. So this is how this particular thing works. And now what we are going to do is we are going to take this particular code that is in our local system, and we're going to push it to GitHub. How do we do that? We have a git command, git push, and we have to give where do we have to push basically. So origin, and with the remote name is the branch name basically. So for the branch name we give test. So I'll tell you why I have given test here. So basically, once when you want to push something, the details, you will have to give your username and password for the git alone. So yeah, if you could see, it's been uploaded total 6 to delta. Delta means, I already mentioned you, the change in from one code to another code. So which means a new branch. So now what we are going to do, we are going to go back to our GitHub page, and we'll refresh it.
When you initially create a main, when you create a GitHub page, there's actually one branch called main. But where did this test branch come from? I told you locally we created a test branch. We have added a style sheet and we merged it to here. And now what we are doing, we again locally create, we are locally, I mean in the cloud, we are creating a new branch called test. And in that, when you go into that test branch, you could see there is a stylesheet.css, there's a HTML, and there's a README file. So again, the GitHub actually provides you. Test has recently pushed 1 minute ago. You could compare between, like what this compare actually does. You could see what it compares, like what all has been changed, the existing one and what has been changed. The entire style sheet is being changed and it's been added. So everything goes a plus 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 here. And what happens here, you could see initially the file that is in main, the main index file, it has just Git and GitHub. And what we added, it has a GitHub 101 that we recently pushed in our test branch in the cloud. So before we do the pull request, you could actually host your pages from the local itself. It means from the GitHub itself. Like you go into the settings of that particular repository, you could see there's an option called GitHub pages, and you could give main and you could give save. That's it. So what happens, your file would be published globally. Anyone with that URL can come and visit that. So it would probably take few minutes to set up your page. You will have a green tick here when that happens. Open. For now you will have a 404 error. So again we'll refresh. We'll give index.html. Site not found. Why? I suppose the page has not yet been published. Let's wait for a second. We'll wait for a minute and then we'll see if it is published. Okay, by now it should be done. No. Okay, probably it would take some time, but yeah, if you actually we save this, you go into this file, open with new, and we give next HTML. Okay, it's not yet been, your site is ready to be published at, but it's not yet been published. So yeah, if you do here, the entire the index file, the page with index file would be published there. So meanwhile, we'll try to add, I actually wanted to show you like before publishing how the page looks and after adding the CSS how it looks, but yeah, I think it's not been done yet. Generally it happens quick, but yeah, sometimes. All right, here we go. So this is how it looks. So the page has been published. So when once you without the CSS, the team says the team has done this, but without CSS it looks very odd. It looks like it's so cringy, stuff like that. So what do we actually do? The team feels that yes, adding a style sheet is a good option. And how do we do actually that in GitHub? How do we merge the test branch with our branch and delete the test branch? So first you do a compare and pull request. So once everything is fine, you will have a, if it is good to merge, you can have able to merge, the branches are automatically merged. So what we do, we create a pull request. So pull request basically the site from the admin side has to get a request. So what we do, the branch has not yet been deployed, the branch has no conflicts. So basically there would be certain errors like conflicts happening. For example, two developers try to merge the same one at the same time, or there are like one is being ahead, like the master is ahead behind the test branch. There are certain ways that you may have a conflict. So what do you do? So actually how it works is, if you remember, Srinivas mentioned about forking. What forking basically means is you take a code from another person's repository. Like for example, there are many codes that are open sourced.
So if you want to, but many would have restricted for the editor option. You cannot edit in their repository. So what you do, you fork the project into your thing. You take your project into your local, you do the coding, you do the bug fix, you do all those things. You give a pull request to the project owner. The owner would see that request, and if he feels yes it is good, he would merge it with his project. So since here I am the owner myself, so I merge the pull request, and then I confirm merge with the with the commit message test, and it says pull request successfully merged and closed. So which means this, if you see the pull request, you can, if you can get the histories, and it says that the merge has been successful. So now we go back here and we refresh. It's not yet merged. Okay, probably it would take few minutes to reflect in our page. Okay, we'll get back here. And if you see, now you could see we are in the main branch, but style sheet has been added to our code. So this is how you do branch within, I mean the merge within GitHub. So this is how the code works, and I'll put the presentation in the GitHub repository of DSC SREC. You could, anyways, you could come back and you can have a look at that, and yeah, you could pretty much, there are many things that you can do with Git. I suggest or I request you to go in depth and try to learn those things. We'll see if, yeah, if you see this green tick, it means that it's been published. So let's, okay, still it's not yet been merged. Probably, I think we have commented the style sheets in the index. Probably that means the style sheet is not getting accepted. If you could, if you, probably I leave it to you. If you want, you can fork this and you can comment and check it out. So yes, I think that's it from my end for the intro. So that's me, Simuchand. You can connect with me through LinkedIn. I think I'm more active at LinkedIn compared to any other social media. That's my Twitter handle. And yeah, I think if you guys have any doubt, you could ask. If there's no doubt, I'll share a quick history of who introduced Git. The person who launched, or the person who found Linux, was the person who created Git also. So speaking about Linux, we again have Srinivas with us to give you quick intro about how Linux file works, how the structure works, and then from there on we'll wind up the session. So yeah, Srinivas, you could take up the session, Srinivas. Am I audible? Okay. Yes, Srinivas. So basically, what is Linux? Simu, you can also answer. So it should be an interactive session. So people, what Yeah, is sure, Linux? Srinivas. So Yeah, Simu, it's what? an OS, or it's an OS, an alternative for Windows, Mac, an open source one. Speaking about open source. Okay. So technically speaking, Linux is not an operating system. It's actually a macro kernel. So again speaking, what is kernel? So actually, kernel is a main component of a operating system. So it sits between a hardware and upper layer other tool chains. So kernel job is to actually maintain the memory management, process management, and it includes device drivers and system calls and security. So you can see that this is my Linux distribution. I'm using Fedora. So you can see the kernel version is 5.8.16. So this is what actually mainly Linux. So technically this is Linux. And so அதோட கரெக்ட் ஃபார்ம் என்னன்னா லினக்ஸ் வந்து கர்னல். இட்ஸ் நாட் அ ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லினக்ஸ் in early 90s, there were a lot of operating system or BSDs like Unix. So there were a lot of companies made their அதாவது நிறைய கம்பெனி வந்து அவங்களுக்கு தேவையான லைக் அவங்க ஓன் ப்ரொப்ரைட்டரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த Unix is called Minix. இது வந்து you guys must hear about Andrew Turnbull. He is a famous author for some operating system book, and he is the creator of this Unix called Minix. So this is Linus Torvalds. He actually intended to develop a Unix-like system, but he couldn't. He only made a
kernel, and he never did the other tool chains and other stuff. So in 1991 he released a version 0.2 with some intended to be only அதாவது அவர் ஓன் பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் ரன் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணார். இன் ஃபியூச்சர் அது அப்படியே நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறதால நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அதுக்கு வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ லினக்ஸ் இவர் ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சாரு. பட் கர்னலோட நிப்பாட்டிட்டாரு. ஸ்டில் கரண்ட்லி இப்போ வரைக்கும் ஹீ இஸ் த மெயின் developer of Linux kernel, like he is the maintainer of Linux kernel. Next, birth of GNU/Linux. So this guy Richard Stallman, he is actually one of the member in Free Software Foundation. So what he did was he actually wanted to create a Unix-like operating system called GNU, and he also did all of the tool chains. You may actually heard about GCC, GNU Compiler, which is the world's most famous C compiler. So he liked that he made lot of tool chains for his own Unix-like operating system GNU. But back then GNU had a kernel called HURD, HURD. That time it was not much popular, so it was like uncompleted. The kernel part வந்து மிஸ் ஆச்சு இந்த ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மேனுக்கு. ஸோ வாட் தே டிட் வாஸ், இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த லினக்ஸ் டார்வால்ஸ் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு கர்னல் டெவலப் பண்ணிட்டாரு. பட் மித்த லைக் அதர் அப்பர் லேயர் வந்து கிரியேட் பண்ணல. ஸோ அது ஓப்பன் சோர்ஸுங்கனால GNU ஆக்சுவலி took Linux, they collaborated, and that's where the birth of GNU Linux. ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆல் ஓவர் அப்பர் லேயர் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே சேர்ந்து லைக் வந்ததா இந்த GNU/Linux. பட் இப்போ எல்லாருமே அது லினக்ஸ் தான் கூப்பிட்றோம். ஸோ நவ் வி கோயிங் டு லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஹைரார்கி. ஸோ ஆக்சுவலி வாட் இஸ் ஃபைல் சிஸ்டம்? எனிஒன்? ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஒரு ஃபைல் வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் மீடியத்தில் தான் அதை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இன்ஃபேக்ட் ஈச் ஸ்டோரேஜ் இஸ் லீனியர் ஸ்பேஸ் ஃபார் போத் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன். பட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி அ ஃபைல் சிஸ்டம்? இப்போது ஒரு ஃபைல் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸில் ஸ்டோர் ஆகணும்னா இட் ஹேஸ் டு பி சேவ்ட் இன் அ அன்அலோகேட்டட் ஸ்பேஸ் ஆர் அன்யூஸ்டு செக்டார்ஸ். இன்ஜினியரிங் இதில் சொல்லணும்னா அன்யூஸ்டு செக்டார்ஸ் அதில் தான் வந்து சேவ் பண்ண முடியும். பட் ஒரு ஸ்டோரேஜ் மீடியத்தில் எது வந்து ஒரு அன்யூஸ்டு செக்டார் அப்படின்னு தெரியும். லைக் அந்த அதோட சைஸ், லைக் இப்போ ஒரு ஃபைல் வந்து 1 GB இருக்குது, அது வந்து ஒரு செக்டாரில் நம்ம சேவ் பண்ணோம்னா அது வந்து எப்படி லைக் இந்த செக்டார்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ பத்தும், லைக் இந்த செக்டார்ஸ் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் சேவ் பண்ணணும், அதெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபைல் சிஸ்டமோட வேலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் வந்து லைக் விண்டோஸ் யூசர் ஆர் ஒரு பென்ட்ரைவ்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா லைக் நீங்கள் ஃபார்மேட் நிறைய தடவை பண்ணியிருப்பீங்க அந்த பென்ட்ரைவ் ஆர் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம். அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில. தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இன் விண்டோஸ் லைக் FAT32, NTFS, அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ ஃபைல் சிஸ்டம். லைக் எனக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர் இதில் லைக் ஹவு ஃபைல் சிஸ்டம் ஆர் ஒர்க்கிங். அது மாதிரி விண்டோஸில் ஒரு 5-6 ஃபைல் சிஸ்டம் தான் இருக்குது. பட் லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம். லைக் சில ஃபேமஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ext4, BTRFS, ZFS, XFS, Razor or FS. Some of them are proprietary and some of them are open source. அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஹைரார்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் யூசஸ் tree-like data structure. Tree-like data structure அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் த பேரண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஸோ இதுதான் வந்து ரூட். as name suggests, it is a parent of every directory. So under this root directory there is lot of directories like bin, boot, dev, so lot of directory. ஒவ்வொரு டைரக்டரிக்கையும் there may be a lot of subdirectories and files.
So this is the root and this is the child of the root. So these are all the directory. So it's like forming a tree like data structure, like ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் போய்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் இன் லினக்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் அ ஃபைல். அதுதான் வந்து மெயினாக பார்க்கணும். இப்போ நம்ம லைக் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். சிமு, மை ஸ்க்ரீன் இஸ் விசிபிள். டெர்மினல் விசிபிளாக இருக்கா? இட்ஸ் விசிபிள்ரா. லைட்டாக ஜூம் இன் மட்டும் பண்ணிக்கோ. இப்போ 3 more times. நோ இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிட்டா நான் நல்லா நினைக்கிறேன். நோ எஸ் டா, ஃபைன் டா. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஏன் நான் லினக்ஸில் எல்லாமே ஃபைல்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்எஸ்பிஎல்கே. ஸோ என்கிட்ட இப்போ 2 ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் இருக்குது ஃபார் லைக் SDA1 அண்ட் SDB. ஸோ what this LSBLK does is it is a command to list out all the block devices available in my storage. For example, let me connect my removable media. Now if I give LSBLK, now so you can see there is a another one called SDC. This is my removable media. So this command basically tells you how many block devices are available in a system. So now you can see there is a SDA and a SDB. In Windows, you may see that there is a partitions called C:D partition. So there may அது மாதிரி விஷயம்லாம் லினக்ஸில் கிடையாது. there are ஹைரார்கி அப்படியே மாறும். தெர் இஸ் இப்போது அதில் சீல பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் சிஸ்டம் 32 தான் உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். பட் லினக்ஸில் அது மாதிரி கிடையாது. லினக்ஸில் வந்து இந்த ரூட், இந்த சொன்ன ரூட் இதில் தான் வந்து எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ நம்ம இந்த டேட்டா லைக் பூட் ஆகும்போது இந்த டேட்டாலாம் எப்படி உங்களுக்கு வந்து கர்னலுக்கு தெரியும் அப்படின்னா, தெர் இஸ் அ ஃபைல் கால்டு fstab. ஸோ இந்த cat கமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? டு டிஸ்பிளே சம் கண்டென்ட் ஆஃப் அ ஃபைல். ஸோ இப்போ cat fstab கொடுத்தனா you can see there is bunch of things. So first we will see what UEID. So user ID of the particular what do you say, partition. So I have SDA partition. The SDA partition oda UUID தான் இந்த some random numbers, random சிஸ்டம் ஜெனரேட்டட் நம்பர். இதோட மவுண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூட். நம்ம அப்போவே பார்த்தோம்ல ரூட் டைரக்டரி. ஸோ அந்த ரூட் டைரக்டரி வந்து இந்த SDA1 இந்த பார்ட்டிஷனில் தான் எல்லா கண்டென்ட்டும் இருக்குது. அது எதில் மவுண்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த ரூட்டில் மவுண்ட் ஆகிருக்கு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த என்ன பார்ட்டிஷன் இதில் ஆகிருக்கலாம், லைக் NTFS, FAT32 அது மாதிரி சொன்னல. ஸோ திஸ் பார்ட்டிஷன் இஸ் ஃபார்மேட்டட் ஆஸ் ext4. ஸோ இது மாதிரி நிறையா பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது, லைக் பூட் EFI. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பூட் EFIயோட மவுண்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாஷ், லைக் ஒன் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் தென் boot/EFI. ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட், ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, திஸ் ரூட் இஸ் கம்ஸ் அண்ட் ஸோ யூ கேன் ஐடென்டிஃபை திஸ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஆஸ் திஸ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ். ஸோ இந்த ரூட்டுக்கு கீழே தான் இந்த பூட் இருக்குது. ஸோ you can check that root contains a directory called boot. So இதான் சொல்லுது. ஸோ என்னோட இந்த செகண்ட் பார்ட்டிஷன் இஸ் மவுண்டட் அண்டர் ரூட் in the directory of boot EFI. ஸோ இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் everything is a file in Linux. ஸோ இப்போ நம்ம so now we'll see what are all these directories under root. So first in every directory there must be a one dot. Oh, actually I forgot to mention what are all the options I gave. So ls is actually to list out the contents of a directory or something. So it is called list.
and this hyphen is for giving additional commands. For example, options, these are called to specify options. L is to list out all the things and all the details with all the details, and A is to include the hidden directories, and H is to interrupt in a human form. So these things are like permission of specific files and all that we'll see in future sessions. So first we will see what is bin. So this bin directory is responsible for essential command binaries. அப்படின்னா இந்த bin directoryக்குள்ள தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வந்து இந்த ls. ஸோ திஸ் கமாண்டோட சோர்ஸ் ஃபைல் ஆர் திஸ் கமாண்டோட ப்ரோக்ராம் வந்து எதில் இருக்குன்னா இந்த bin directoryக்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ So I gave pwd. This command is used for print the working directory. So now we are in bin. Now ls grep ls grep ls. So again this is called a pipe. This is used in actually to நீங்க வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் இந்த மாதிரி ஃபைல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த பைப் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நம்ம ஃபர்தர் செஷன்ல இதை பற்றி டீப்பாக பார்க்கலாம். இந்த grep is to டிஸ்பிளே அவுட் இந்த ls கொடுத்துல லைக் எந்தெந்த ஃபைல்ஸில் வந்து இந்த ls இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இது வந்து அதை மட்டும்தான் லிஸ்ட் பண்ணும். லைக் வெறும் ls கொடுத்தா லைக் இட் வில் இன்க்ளூட் ஆல் த ஃபைல்ஸ் இந்த பின் டைரக்டரி. பட் நம்ம இதில் grepல ls கொடுத்தோம்னா எந்தெந்த ஃபைல்ஸில் ls வந்திருக்கோ அது மட்டும்தான் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போது நம்ம இப்போ பின் டைரக்டரியில் இருக்கோம். இப்போ பின் டைரக்டரியில் நம்ம ls grep கொடுத்தனால இங்கே பாருங்கள், இங்கே ls ஒரு ஃபைல் இருக்குது. இந்த ls ஃபைல் தான் நம்ம இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணது. ஸோ இந்த பின் டைரக்டரியில் கமாண்ட் பைனரிஸ் எல்லாமே இருக்கும், லைக் எக்ஸிக்யூட்டபிள் பைனரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். I forgot to mention one thing. In Linux, the files can be classified into 4 sections. Those are shareable, unshareable, variable, and static. So we can discuss a lot more about that, but I think due to short time, we'll only see these things. And further, we go into boot. Now I mentioned there is 2 dotted like structure. So it is called it is a reference to previous directory. So this dot is representing the previous directory. It is like what do you say, representing the previous directory. So before we are in back then we are in bin directory. Now after I gave p dash, so now we back to root directory. So this dot is a reference to the previous directory. Now we cd to boot wd. Now we are in boot. Now if I give ls, you will see there is lot of config files and the EFI directory. So in Linux we will use directories instead of folders, and EFI directory, lot of files and directories. Now list. So what is this VM Linux some crappy file? It is actually the compressed form of the kernel. So previously, let me give uname r. So this command is for this uname r is to print the what is the version of my kernel. So now I'm using 5.8.16 like 300. So you can also see there is a VM Linux 5.8.16 300. So it is a compressed form of my kernel.
compressed form of kernel. So this boot directory contains all the static files of and configurations of the bootloader. So when you start the computer, initially the bootloader boots the system by loading the kernel first. So where it can check for the kernel, so it will use all the what do you say? It will list all the using the configuration files and using the configuration files and this compressed form of kernel, it will start to boot the computer. So bootloader is essential for any system. You have also bootloader for Android devices, and even though I don't know about Windows, but bootloader is responsible for the successful boot of your system. So this boot directory contains the necessary files and configurations for the successful boot of your computer. Next, we have dev directory. So this dev directory includes all the device files. What is meant by device files? So what all the devices are attached, not only physical. Why I'm saying physical is this TTY10. This what is TTY? TTY is a teletype. If you use Linux without any GUI or something, the only thing it has is this teletype. So it is actually a terminal. For example, you have terminal. So I have these number of terminals and those configuration files or static libraries are there. And if you go, you can also see there is a file called directory called CPU. What is this? CBR. It is not a configuration files. These are all the directories and it includes all the files to map the things. So these are all the present things are attached to this computer. So we'll move on to X. So what is this etc directory has? So this is the main or this is one of the important directories in the Linux system. It includes host specific system configuration. So if you put ls there, you can see there is lot of directories are there. So for example, we'll take the systemd file. So ls systemd is one of the init system. What init system does is it actually initiates or it is responsible to start a service. So you can see there is a lot of called a login dconf, network, journal dconf. So these are all the essential configuration files responsible to the proper working of systemd. So if I delete this login dconf, I cannot able to successfully log in into my system. So if I delete this network directory or if I tamper the network directory, I cannot have a so if I cannot have a proper internet connection if I use systemd network. Future so the etc folder la idla dhaan irukum. Now move on to cd home ls. So this home directory is for the as the name suggests, it is a home for all the users. So you can see there is my name in it. So if I list that, so these are all my personal files of my. So this is where all my personal files goes in the home directory. In Windows, you can see the user directories where the my documents, my
videos. So it is actually similar to this. And now you can see there is a root slash. So what is this root slash exactly? And you also mentioned this forward slash as root. So the difference between this root and this root is, this root is actually the home directory for the root user. So he is the super user of the system or a server. And lib directory is responsible for essential shared libraries. I said shared and static. So this lib directory is responsible for holding the shared libraries and kernel modules. I don't know if you have used the C program. You may include hash include .h. I'm telling that if you use the C in Linux, those header files and those things are found under this lib. We'll see what are the contents of lib. And you may ask, what is lib and what is lib64? So this 64 is for distro and system specific directory. So if I have a 32-bit system and 32-bit softwares, I'll have a lib only 32, but I'm having 64. So I will have this lib 32 and lib 64. So those are all system specific and software specific libraries goes into respective directory. So if I go into lib, so you can, I forgot to mention, you can also see what is this does. It is actually mentioning this lib directory is symlinked to user library. So it is a symlink to the user library. So we'll look what user actually in few minutes. So if I do give ls, there is a list of, there is a lot of files and symlinks are listed. So GCC. So if I give GCC, there is a folder called GCC. So this is the compiler of the, it is actually a C compiler. So if you are doing a program and if you want to include some, actually you will of course need a header file. So all some of the files and libraries to compile your programs are included in these in this directory. I want to mention that without this C compiler, you cannot use your Linux system. Actually, yeah. So these are all comes under the lib and media. So this media is for mount point. So if you, it is actually distro specific, distribution specific directory. In my system, actually the removable medias are goes to run. It's a runtime, but in some other like Ubuntu or Arch, it will goes to media. So this media directory is responsible for mounting the removable media. So if you insert a floppy disk or a CD-ROM or USB drives, so those things were mounted in media. I can also, I forgot to mention, if you see my etc tab, you will see there is a run slash media slash woodwork slash data. So it is my another drive. So in my system, it is mounted as a runtime environment instead of media. So it is also, so it is mounted in this directory. So that's what I could tell. And now if you see MNT, so this MNT is for mounting the temporary file system. So if you are working in
So you are remotely connected into a system, and you want to, or you have two other distributions in one system, and you want to work on that system's folder or file. What you will do is you will temporarily mount that file system into this MNT. What I இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா, நீங்கள் வந்து டியூவல் பூட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஒரு லினக்ஸ்லேயே 2 லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒன்றில் ஃபால்ட் வந்துடுச்சு, லைக் ஒன்றில் ஏதோ ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் அந்த இதில் யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த எம்என்டி டைரக்டரியில் மவுண்ட் பண்ணி இங்கேருந்தே ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபியூச்சர் டெமோ செஷன்ஸில் வந்து அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த OPT அப்படின்னா, இந்த OPT டைரக்டரி இஸ் ஃபார் ஆட்-ஆன் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஃபர்தராக எதுவும் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரோ இல்லை பேக்கேஜஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த ஓபிடியில் தான் வந்து அதெல்லாம் வந்து இந்த ஓபிடியில் தான் இருக்கும். பட் என்னோட சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ ஓபிடிங்கிறது and now we will see sbin. So what is sbin? So sbin is responsible for essential system binary. So இதில் தான் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் லைக் உங்கள் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு எசென்ஷியல் சிஸ்டம் பைனரிஸ்லாம் இதில் தான் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஎம்பி இஸ் ஃபார் டெம்பரரி ஸ்டோரேஜஸ், லைக் டெம்பரரி ஃபைல் சிஸ்டம். ஸோ இந்த டைரக்டரியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வேரியபிள் டைரக்டரி. ஸோ further any prior notice, those files are stored in temp will delete. For example, crash logs and something அது மாதிரிலாம் டெம்ப்ல இருக்கும். இந்த யூசர் இஸ் இந்த ரூட் மாதிரியே தான், பட் யூசர் இஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் யூசர்ஸ். இப்போ நான் ஒரு சில செட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவேன், இதில் இன்னொரு யூசர் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு லினக்ஸ் சர்வரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும், டெக்னிக்கலாக பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் புரியாது. இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு என்னோட அம்மாவோ அப்பாவோ இதில் வந்து இன்னொரு யூசராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் பேக்கேஜஸ்லாம் வந்து இந்த யூசருக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் லைக் அனதர் ஈக்குவலன்ட் டு ரூட். நீங்கள் பார்க்கலாம், லிப் அப்படின்றது இந்த யூசர் ஸ்லாஷ் லிப்புக்கு தான் சிம்லிங்க் ஆகிருக்கு. அப்படின்னா இந்த இதில் யூசரில் மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் இருக்கலாம், இல்லைனா மித்த யூசருக்குள்ளே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த யூசர் அப்படின்னு இருக்கு. லைக் these things cannot be shared, பட் இந்த யூசருக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இந்த யூசர் டைரக்டரி இருக்கு. அண்ட் வேர் as a name suggests, is a variable directory. It includes the variable files, for example kernel logs, crash logs. அப்புறம் வந்து லைக் டைம் டு டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய திங்ஸ்லாம் வந்து இந்த வேர் லாகில் தான் இருக்கும். லைக் அந்த I will see essential. ஸோ நம்ம இதான் லைக் லாட் ஆஃப் டிவைஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும். ஒன்ஸ் இந்த வைல் இன்ஸ்டாலிங் எ நியூ, அண்ட் அதில் வந்து நம்ம இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு. அண்ட் நவ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் லினக்ஸ் இஸ் பை யூஸிங் இட். உண்மையிலே நீங்கள் ஒரு லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் லைக் எப்படி சிஸ்டம்லாம் ஒர்க் ஆகுது அது மாதிரிலாம். லைக் தேங்க்யூ, திஸ் இஸ் மீ. அண்ட் உங்களுக்கு எதுவும் ஃபர்தர் டவுட் இருந்தால் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன். Hello people, I think yeah, we have come to the end. Thank you Srinivas, and thank you. I think you guys learned about open source, you guys learned about
Git, GitHub. You learned about the basics of Linux. You learned how Linux works. So yeah, this is Simuchan and Srinivas. Thank you so much. I think Ovia can take over. Thank you so much, Srini and Simu. It was a very informative session, and it is our last session for the month of October. I think we have lived up to the name of our event, that is INFOBER, that's informations throughout October. Starting from the first weekend of October, I think starting from Friday, first week of October, that's Friday, and till here we have come a long way, and you guys were stuck with us throughout our journey of the INFOBER session. Thank you so much, and thanks to our DSC lead, Simu, and also the chief guests who took their time and told us about their domain, their area of concern throughout on the day of the event. Thank you so much to all the audience who were active throughout the session, no matter if it is 1.5 hours or even today it's like 2 hours and 10 minutes. Thank you so much for sticking by and for all the appreciation that you've given us. Like I always say, learning is a beautiful thing. Information is a beautiful thing. Do not keep it to yourself. Always share with your friends and people who are interested to know about a certain domain. And if you need any information, feel free to contact our DSC team. We are always there to help you all. And if you want to go through our videos, it is uploaded on our channel. Go through it and follow us on all our social media platforms. After this, we'll come again with some interesting projects or any events wherein you will be a part of it. So thank you all so much. Have a great November, and stay home and stay safe. Good night.